àṣé nítorí ìfẹ́ tí late Awólọ́wọ̀ tí wọ́n ní sí ilẹ̀ Yorùbá, ìran Yorùbá, ọmọ Yorùbá, tí wọn ò sì fi bò bí àwọn àgbà àsìkò yìí. Àṣé nítorí ìfẹ́ tí late Awólọ́wọ̀ tí wọ́n ní sí ìran ọmọ Yorùbá tó jẹ́ sí wípé ìgbésí ayé àlàáfíà ìrọ̀rùn bíi tìlú òyìnbó báyìí ó jẹ wọ́n lógún, wọ́n fẹ́ sọ ilẹ̀ Yorùbá di ìlú òyìnbó. Òun mà ló fa gbogbo rògbòdìyàn tó máa gbógun ti late Awólọ́wọ̀. Mo mà tún gbọ́ àṣírí kan, mo mà ní kí tún wá sáré tún fún ẹni. Mo mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lẹ mọ̀ nípa history gbogbo oríṣiríṣi, ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí n wá tún sọ ilé fún ẹ. Mo fẹ́ kí ìwọ àtẹ̀mí ká jọ fojú ara wa rí, ká jọ fetí ara wa gbọ́. Ọmọ Yíbò fúnra lára ẹ̀ òun ló ṣe àlàyé, wàá fi ojú ara ẹ̀ rí fídíò nísìn. Ibẹ̀ ni kọ́kọ́ ni mò ń lọ. Ṣé o ti gbọ́ nípa Indigeneship bill tí àwọn ọmọ Yíbò Benjamin Kalu, ìkan lára àwọn House of Representatives wa ní Nàìjíríà, tí wọ́n gbé lọ sí House, ó ti wọ second reading sìn. Wọ́n ní kí wọ́n pass bill Indigeneship tó jẹ́ sí wípé any other tribe tó bá gbé ní any other part of Nigeria, bí ọmọ Yíbò tó jẹ́ Kalu Benjamin yìí báyìí tó bá ti gbé, tọmọ Yíbò bá gbé nílẹ̀ Yorùbá for good 10 years and above, automatically wọ́n ní kí wọ́n pass bill yẹn kó become an indigene, tó já sí wípé tọmọ Yíbò bá ti pass bill yẹn gbogbo ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ti gbé lọ. Mo mọ̀ ìpọ́rọ̀ kì í yé wa bọ̀rọ̀. John torí Ọlọ́run wá bá mi wo fídíò yìí. 1966 coup. And let me tell you what the 1966 coup was. Some people, northern people, conspired and put Awo in prison. Before then, Awo had introduced free education. Free education in the West. And Western people became the best trained people in Nigeria, even up to today, the West. So that the World Bank made it clear in that period, 1954-1966, that some parts of Nigeria were growing faster than the rest of the world. You see, today, instead of growing faster than the rest of the world, we are told that we are fast growing faster than the rest. We are fast growing poorer than the rest of the world. World leader in poverty, Nigeria. From growing faster than the rest of the world to being world leader in poverty. What happened? Now, ṣé o ti gbọ́? Ṣé o ti gbọ́ àlàyé tí ọmọ Yíbò ṣe? Ó ní ìgbà tí late Awólọ́wọ̀ àǹkó tí wọ́n ṣe kí ni? Tó bẹ̀rẹ̀ free education, kò ṣe free education nìkan, tó tún wá ṣe kí ni? Tó ń gbé gbogbo àwọn oríṣiríṣi ìgbésẹ̀ tó ń rí bó ṣe plan left right center. The way tó ṣe mú rapid grow bá ilẹ̀ Yorùbá tí South West ṣe ń lọ sókè ìgbà náà, ó bá fún gbogbo wọn. Ṣé ìwọ náà ti rí? A jẹ́ wípé ìyàtọ̀ wà láàárín àwọn àgbà ìgbà yẹn àti àgbà ìsìn. Tá a bá ní sọ wípé kí ni mò ń wí? Àṣírí àwọn àgbà ìsìn ti tú. Ṣebí the same northerner ìgbà yẹn, àwọn the same northerner yẹn náà ṣe wà ń bẹ̀ dìsìn. Àwọn late Awólọ́wọ̀ àǹkó ìgbà yẹn, ipe wọ́n jọmọ Yorùbá, wọ́n dẹ̀ ní ìfẹ́ Yorùbá, ilẹ̀ Yorùbá àti ìran Yorùbá, wọ́n dẹ̀ ready láti develop ilẹ̀ Yorùbá. Wọn ò fi bò, wọn ò sásẹ́yìn kankan, wọn ò má gbọ́ pẹ̀pẹ̀pẹ̀pẹ̀pẹ̀ mí nílé sọ̀rọ̀, wọ́n gbé sójú, wọ́n gbé sára, wọn ò bẹ̀rù àti speak out at anywhere wípé I am a Yorùbá man, and nǹkan tó gbé dání ní ìtẹ̀síwájú development ilẹ̀ Yorùbá torí pé ọmọ aládé ni wá. Sórí, wọ́n jẹ ìyà ńgbà náà, wọ́n fojú wọn rí àtàlátà ìyà. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn àgbà àsìkò yìí, èwo nínú wọn ló lè fọwọ́ sọ̀yà tó dárúkọ? Ó yẹ bá mi dárúkọ síbi comment section tó wà bold láti sọ òtítọ́ fún
gbogbo tribe tó wà nílẹ̀ Nàìjíríà, gbogbo other region, wípé lótìtọ́ ọmọ Yorùbá ni mí, ìtẹ̀síwájú ìran mi ó ṣe pàtàkì fún mi. Èwo nínú àwọn àgbà àsìkò yìí lórí tó wà bold bí àwọn àgbà àsìkò ìgbà yẹn tí wọ́n lè sọ̀rọ̀ sánsan? Ohun tẹ́yẹ̀mí àti ẹ̀kọ́ ń gbọ́ tí mo ò bá parọ́ ni pé elédè wa kọ́ ìgbà táwọn àwọn elédè míì tán ṣe tí ọmọ Yorùbá ò tí become president, elédè wa kọ́ o, tá a bá sọ̀rọ̀ kò gbédè wa o, kò lè gbàgbọ́ yé wa o, tá a bá sọ̀rọ̀ ó lè wá gbé wa o, ó lè wá pa wa o. Àìmọye ìgbà tí wọ́n gbé létí Awólọ́wọ̀ tó ti mẹ́wọ̀n, àìmọye oríṣiríṣi ìyà tí wọ́n fi jẹ wọ́n títí di die minute wọn. Àwọn yẹn lè sacrifice, ṣùgbọ́n àwọn àgbà àsìkò yìí jàforí ẹnìkan ni wọn ò jà fúnjó. Àwọn ò mọ̀ bóyá ìlú kan wà tán pè ní Yorùbá, ẹ̀yà kan wà tán pè ní Yorùbá. Bí Yorùbá bá lè ṣe iye kan yè, bọ́n bá lè parun kọ́ ṣáà ti wà lókè tí wọ́n. Òun làwọn àgbà àsìkò yìí. Don't come for me o, òótọ́ ọ̀rọ̀ máa ta yín lára. Ṣé rọ́ ni mo pa? Ó yá ìwọ náà drop tiẹ̀ síbi comment section, gbogbo wọn á rí ń bẹ́ẹ̀. Ṣé o ti rí? Ṣé o ti gbọ́ àlàyé tí ọmọ Yíbò yẹn ṣe? So kò sí àgbààgbà kan. Okay, jẹ́ ká wò. Ọmọ Yíbò gan confirm wípé the kind of development tí late Awolowo and co tí wọ́n fi bá South West. Wípé rapid grow wa ṣe ló lọ hì, tó lọ hì, tó lọ hì. Everybody ló envy wa. Till date, ṣé o gbọ́ lẹ́nu wípé till date Yorùbá ṣì ní bàbá. Ibẹ̀ ló ti máa rọ́mọ Yorùbá. Wàá máa gbọ́ ọmọ Yorùbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ti lọ hàn èèmọ̀. Òun gan ìwà owó ẹ̀ ò dá sọ́mọ ẹnìkejì ò tó bá wá fún ní ìwà ẹ̀ tó wá ṣe fún padà. Ìgbà yẹn ló máa mọ̀ pé tóun bá túlé ayé wá, òun ò ní yàsẹ́yà mí, ìwọ ló mọ wàhálà tó kó rẹ̀ sí. Wo ṣe ọwọ́ ẹ̀. Ìgbà yẹn ló máa mọ̀ pé nínú gbogbo ẹ̀yà tó wà láyé, ọmọ Yorùbá nìkan ló burú jù. Ìwọ ló mọ̀. Wo ṣe ọwọ́ ẹ̀. Àìrìn jìnnà láìra bukẹ́ ọ̀kẹ́rẹ́. Ní tèmi, èmi ò kábàámọ̀ pé mo jẹ́ ọmọ Yorùbá. I am super proud of being a Yoruba woman. Forever and never, I love my race genuinely. Bí wọ́n bá wá ló wà proud, it is your cup of tea. Jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run nípa Indigeneship bill tí mo sọ. Ọmọ Yíbò náà ló tún sọ ọ́. Benjamin Kanu, òun ló gbé lọ sí house. Kí ọ̀rọ̀ mi àlàyé mi kó lè yé, jẹ́ ká jọ wá gbélé. Benjamin Kalu, a House Rep member representing Abia State, Southeast Igbo region, he has proposed a bill known as the Indigenous Status Bill. Now, what is this bill all about? It is a bill proposing to guarantee indigenous status to anybody who has resided in a place for at least 10 years, either by reason of birth or by marriage. Now, what this bill is explaining is that apart from the real indigenous and the native of a land or area, anybody who has resided in a place for 10 years will acquire indigenous status. Now, let's make instances. If Benjamin Kalu, an Igbo man from Abia State, decided to relocate to Lagos tomorrow and stay there for 10 years, automatically he would become Ọmọ Eko now and started claiming the right to indigeneship. His native Igbo language will become indigenous language in Lagos because he has become indigene. His Igbo traditional attire will become cultural attire of Lagos people because he has become indigene. He has acquired it. He will dilute his own culture and tradition and call it the tradition of Lagos State because he has become indigene of Lagos. Yes, before this bill was even proposed, I recall they have been trying to relocate their Ajofia masquerade to Lagos. Now, with this bill, they will be able to bring their foreign culture and tradition to your land because they have become indigene. And they have the equal right with you, the real native of the land. The picture is getting clearer. Wake up and don't lose your birthright because you wanted to play the boy is good. Even those who stole America from the native indigenous never asked the right to their independence. This is their usual slang. Lagos is no man's land. I keep telling you it's an agenda, but you all fail to see it.
but it's so obvious. It is a blueprint that they have been following for a long time ago. Ask yourself, who is going to be the biggest losers of this indigenous status bill that Benjamin Kalu is proposing? Why can't he propose for bill to grant them Biafra as a nation, a country on their own? How many of my people are traveling to their region the way they are migrating in masses to our land every day? Most of them find it difficult to survive in their region because the native of the land is not safe in his land. How then will people who are not native find it attractive? Our representative in the National Assembly till this moment, they are not doing anything against this bill. In fact, it has even passed second reading in the lower chamber. If not an agenda, what is the motive behind it for a representative in the House to be proposing that someone who has resided in a place for 10 years can now become indigene? Indigene is hereditary. How can you inherit what you are not native to it? The word indigene itself has a gene in it. What is the ancestral connection between a Yoruba man who answers a Karo and an Igbo man who answers Kedu that warrant this kind of a bill to even be proposed? We don't speak the same language, we don't have the same culture or tradition. So what is the benefit of this indigenous status bill to Nigeria and the host community, if not harm? I see this bill as nothing but an attempt to vandalize the culture, tradition, and language of ethnic nationalities in this country. The same thing Azikwe was preaching before the independence. Azikwe put this country in the mess we are today with his agenda of one race, one nation, which we are not. Azikwe ensured that the clause for secession was removed from constitution so that no nation or tribe could ever plan to succeed. The same agenda was why Agoyi Ironsi destroyed the regional system, because at that time the western region, Yoruba land, was the leading region in terms of everything: infrastructure, economy, development. Agoyi Ironsi destroyed that system for himself and his king so that they could flood Lagos. The destruction of the regional government was the beginning of their mass migration to Yoruba land. The Zikist expansionism blueprint is to force people of different ethnic to be one, where we could have united in our diversity as a giant country. UK is doing it. Do we need to be one identity before Nigeria is great? All other developed countries are doing it. How can we be one when you are trying to make my land a no man's land so that you can take over the political power from the people? You have hijacked the economy from the local people. You have taken their government job. Now you want to take their identity, history, and culture. Benjamin, what happens to Abia State? That is where you can only be indigene. ṣé o ti rí àlàyé tọmọkùnrin yẹn ṣe? Jẹ́ kí n break ẹ̀ ṣókí fún ẹ. Indigeneship bill yẹn tí wọ́n bá ti pass ẹ̀ tán lọ grant ẹ̀ tí federal government tó fò tẹ̀tẹ̀ ní ọjọ́ iwájú, ọmọ Yíbò á jẹ Ọ̀ọ̀ni nílẹ̀ Yorùbá. Ṣèbó mọ̀ pé gbogbo wọn náà ń gbé ilẹ̀ Yorùbá báyìí. Ọmọ Yorùbá mélòó ló ń lọ sílẹ̀ Yíbò lọ gbé? Ọmọ Yorùbá mélòó ló ń lọ sílẹ̀ Haúsá ní north tó lọ ń gbé bẹ̀? Maybe Abuja. Mo kàn ní kí ṣàlàyé fún ẹ torí ọ̀rọ̀ òun tètè yé yín. Pastor, imam nílé kéwú ní chọ́ọ̀chì, prophet, daddy Gio, ẹ bá wa pass message fún gbogbo àwọn èèyàn wa ní church, ní mosque, ní lady, láàrin ọjà, nínú bọ́ọ̀sì, ní everywhere. Ẹ bá ti kóra yín jọ nínú party, ẹ sọ di topic. Bẹ́ẹ̀ ni níbi tẹ́ ti ṣe fàájì, ẹ sọ di topic. Ẹ jẹ́ kọ́mọ̀ ìpẹ́yìn ọmọ Yorùbá ò gbàgọ̀jẹ̀. Ọmọ Yíbò ló tún ṣe léyìn náà o. Ṣé o ti rí wípé they are up to something? Ṣé o rí plan wọn rush wa mọ́? Bó ṣe ń gbé plan kan síwájú láti execute, tó bá ti fail wọ́n á tún lọ re-strategize. Bẹ́ẹ̀ l'Haúsá Fúlàní wọ́n á tún gbé plan kan síwájú, tó bá ti fail wọ́n á tún lọ re-strategize. Yorùbá wá sùn. Tá a bá ti jẹ́ kí bíìlì kí wọ́n kó grant ẹ̀, ọmọ Yíbò ń bọ̀ wá jẹ Ọ̀ọ̀ni ilẹ̀ Yorùbá, Haúsá Fúlàní ń bọ̀ wá jẹ Aláàfin, dádì ẹ̀ tó jẹ́ kábíyèsí àbí baálẹ̀, ọmọ Yíbò àti Haúsá Fúlàní ni ó mọ̀ jẹ́. Ṣé o wá rí ìwọ tó jẹ́ ṣẹ̀mọ̀ pé àwọn ọmọ Yíbò báyìí kò sí iye tẹ́lẹ̀ fẹ́ ta property yín àbí ilẹ̀ yín, wọ́n lè má ná billions of naira wọ́n á rà.
ó rò wípé bẹ́ẹ̀ nínú wọn dùn wọ́n finú fídọ̀ wọ́n fi kó sílẹ̀ fún ẹ wọ́n lọ́kàn àyà wọn wọ́n believe wípé àwọn ti ń protect property wọn sílẹ̀ àwọn ní ọjọ́ iwájú generation àmọ́ generation náà wọ́n bọ̀ wá take over ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ti ń lé foundation sílẹ̀ ó rò wípé bó ṣe fẹ́ wa lọ́kọ tó fẹ́ wa láya gbogbo àwọn ẹ̀yà yẹn ó rò wípé genuinely pé ìfẹ́ táwa ní sí wọn làwa fi fẹ́ wọn àbí kì í ṣe the same ìfẹ́ náà fi reciprocate o wọ́n fẹ́ wa láya àti lọ́kọ torí pé wọ́n fẹ́ wá gba ilẹ̀ wa ìwọ ní nǹkan ilẹ̀ Yorùbá òjò lójú àṣà oúnjẹ dressing party ìṣe everything sọ̀rọ̀ sí wa ìwà wa everything wa ìwọ lójó ọmọ Yorùbá tí òjò lójú tó máa fi gbogbo gbà tó bá túlẹ̀ ayé wa ò ní yàs ìwọ ló mọ wàhálà tó kóra ẹ sí ṣùgbọ́n everything tí òjò ìwọ ọmọ Yorùbá lójú ìdè enter all of them eyes. The Igbo, the Hausa, Fulani, everything about Yoruba, they enter their eyes. Wọ́n dẹ̀ sí mi wípé lá àfi tó bá gbà ẹ̀yin Yorùbá lẹ wá hanrun. Ẹ̀yin lẹ hanrun tí ò bá wá jẹ́ bẹ́ẹ̀. Wo ìwọ tó bá máa wá sí live streaming wa láti wá wo live show wa. O miss gan o torí lórí live show Yèyé Dára Kowé àti lórí Facebook, YouTube àti TikTok. Ó máa ń dùn bẹ́ẹ̀ ni ká má kúrò ní. Baálẹ̀ wọ́n wà pẹ̀lú wa kábíyèsí wọ́n bá wa dá sétò sínétọ̀ mínísítà bẹ́ẹ̀ ni àwọn security organization ọlọ́kan òjọ̀kan ìyálọ́jà ìyálájẹ́ student ìwọ tó tẹ̀ jẹ́ kankan pastor dadi jíò mọ́mí jíò prophet sheik imam gbogbo wọn náà bá wa dá sétò gẹ́gẹ́ bí ọmọ kan Yorùbá tá jọ ń fọ̀rọ̀ jomi tó rọrọ̀ tá a ṣe kíni fún ìtẹ̀síwájú ilẹ̀ baba wa o ní láti watch wa o ní láti wá wò wá ní orí live streaming wa lọ́jọ́ kan tó o bá ti wá wò ó wàá rí wípé o ti miss gan nítorí ò ní lọ lọ́wọ́ òfo wò ó bá mi drop comment ẹ sí abẹ́ fídíò yìí orúkọ tèmi ò yí padà rárá Yèyé Dára Kowé mo kí gbogbo ọmọkọ ìran mi mo kí yín mo kí yín o orí wo ò ní burú o ìtẹ̀síwájú ilẹ̀ wa ìran wa kó jẹ ìwọ náà lógún bó ṣe jẹ mí lógún bá mi mú fídíò kó bá mi pín káàkiri gbogbo ibi tó bá yẹ kó pín dé ká tètè dọwọ́ bò ẹ jẹ́ kí bíìlì yẹn indigenship bill ní house dead on arrival má gbàgbé láti bá mi drop comment sábẹ́ fídíò sí bá mi share káàkiri jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run kún mi lọ́wọ́ bá mi like fídíò kó bá mi thumb up on it God bless you you're great Yoruba land great.